Yes, good afternoon everyone. Today let us discuss about gravitation. Discuss about gravitation. Okay. Gravitation. So gravitation lo first of all Kepler laws. Then గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. Kepler laws. Kepler's laws. Kepler laws mainly three types. One is Kepler first law. Kepler's first law. Or another name is law of orbit. Law of orbit. Law of orbits. So ఏం చెప్పొచ్చు కెప్లర్ ఫస్ట్ లా అన్న లా ఆఫ్ ఆర్బిట్ అంటే స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే a very planet revolves around the sun in elliptical orbit with the sun at one of its foci. So once again, so statement Kepler first law or law of orbit, every planet revolves around the sun in elliptical orbit with sun at one of its foci. This is known as a law of orbit or Kepler first law. Next one, Kepler's second law. Kepler's second law, or another name is Kepler's second law, or another name is law of area. Law of area. Kepler's second law or law of area ఏం చెప్తుందంటే the radius of vector joining the planet to sun sweeps out equal areas in equal intervals of time. Equal areas in equal intervals of time. dA by dt is equal to constant. dA by dt is equal to constant. So third one ఏం చెప్పొచ్చు అంటే Kepler's third law. Kepler's third law. Kepler's third law or law of period. Law of period. Law of periods. Kepler third law, law of period. So statement ఏం చెప్పొచ్చు అంటే the square of time period of revolvation. The square of time period of revolvation of planet around the sun is directly proportional to cube of distance of the planet. So t square is directly proportional to a cubed. T square అనేది time period square of time period is directly proportional to cube of distance. So ఇక్కడ planet revolving around the sun అంటున్నాం కాబట్టి it's producing centripetal force. It's producing centripetal force. So gravitational force is equal to the Fg is the gravitational force. Fc is the centripetal force. What is formula gravitational force? F is equal to universal gravitational constant G m by r square is equal to centripetal force m r omega square. In this small m get cancel. Small m cancel. ఇక్కడ r అయితే r cubed అవుతుంది. So gm by r cube is equal to, so omega is equal to 2 pi by t. Omega is equal to 2 pi by t. So omega square is equal to 4 pi square by t square. 4 pi square by t square. So t square is equal to 4 pi square into r cube by gm. R cube by gm. T square is directly proportional to cube of distance. T square is directly proportional to cube of distance. Okay.
సో స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పొచ్చు, ద స్క్వేర్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ రివాల్వేషన్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అరౌండ్ ది సన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్. దిస్ ఈస్ కెప్లర్ థర్డ్ లా. సో 3 laws, first Kepler first law, Kepler second law, and Kepler third law. First law of orbit, law of area, and law of period, time period. Law of time period. Okay, next basic forces. Basic forces. AV basic forces. Basic forces 4 times మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా వచ్చింటాయి. Basic forces. First one basic forces. First force is a gravitational force. Gravitational force. Second one is electrostatic force. Electrostatic force. Third one is nuclear force. Strong nuclear force. Strong nuclear force. Next one, weak nuclear force. Weak nuclear force. These are nuclear forces. These are basic forces. Basic forces mainly 4 types. One is gravitational force. Second one is electrostatic force. Third one is strong nuclear force. Fourth one, weak nuclear force. Weak nuclear force. Next, discuss about Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. So ఇక్కడ in this Newton law of gravitation ఏం చెప్తున్నామంటే F is directly proportional to, అంటే this is one mass, m1 mass at point A, m2 mass. Distance between these two masses is d or r. Attractional force is F. Attractional force is F. So attractional force is directly proportional to product of two masses, and attractional force is inversely proportional to square of the distance. So F is proportional to m1 m2 by r square. F is equal to G into universal gravitational constant, G into m1 m2 by r square, where G is the universal gravitational constant. G nemantaru universal gravitation constant. Universal gravitational constant. We know that universal gravitational constant value 6 points. ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రాబ్లమ్స్ లో యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇది 6.67 into 10 to the power of -11 Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. So in vector form, F bar is equal to G m1 m2 by gravitational, G m1 m2 by r square into r cap. This is in vector form. So gravitational force. సో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ, కావిండిస్ మెథడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏంటి కావిండిస్ మెథడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? బై యూజింగ్ కావిండిస్ experiment. Cavendish experiment. By using Cavendish experiment to find out the universal gravitational constant. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ని G ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే గ్రావిండిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫార్ములా G is equal to K into theta r square by capital M small m into L. By using this formula, find out universal gravitational constant by using Cavendish experiment. Cavendish experiment యూజ్ చేసి యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. నెక్స్ట్, relation between small g and capital G. Relation between small g and capital G. Relation between
relation between small g and capital G. Small g ante enti acceleration due to gravity. Capital G ante universal gravitational constant. So we know that small g and capital G relation, G is equal to Gm by R square. G is equal to Gm by R square, where capital G is the universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth, R is the radius of the earth. Radius of the earth 6,400 kilometers, 600 400 meters, 600 400 meters. R is the kilometers, 6,400 kilometers. Okay, next, variation of G with altitude. Variation of G with altitude. Enti variation of G with altitude. సో వేరియేషన్ G వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ప్లేస్ ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ పోతుంది. కాబట్టి వేరియేషన్ ఆఫ్ G విత్ ఆల్టిట్యూడ్. Variation of G with altitude. So we know that GG relation formula, G is equal to Gm by R square. G is equal to Gm by R square. So certain height lo unte GH is equal to H height lo unnappudu GH is equal to Gm by R plus H whole square. R plus H whole square. This is equation 2. So equation 2 divided by equation 1 cheste, equation 2 divided by equation 1 cheste, GH is equal to cross multiply G into R square by R plus H whole square. R square by R plus H whole square. So దీని simplification ద్వారా by using a binomial expansion, GH is approximately G into 1 minus 2H by R. ఈ ఫార్ములా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. GH is equal to G into 1 minus 2H by R. Okay, next, variation of G with depth. Variation of G. Variation of G with depth. Variation of G with depth. So we know that G is equal to Gm by R square. Relation between small g and capital G, that is equal to, so ikkada M ante mass, mass into volume avutadi. So mass dini volume of the spherical shape 4/3 pi r cubed. So 4/3 pi r cubed. ఇక్కడ r square cancellation చేస్తున్నాం కాబట్టి 4/3 G r into rho, volume into density. So density rho, volume 4/3 pi r cubed అవుతుంది by r square ఉంది కదా, cancellation 4/3 pi G r into rho. సో d డెప్త్ లో ఉన్నప్పుడు GD is equal to ఏం రాయొచ్చు అంటే 4/3 pi G, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ r minus d అవుతుంది into rho. So this is equation 2, this is equation 1. Assume that equation 2 divided by equation 1. So GD is equal to depth lo unte variation of G with depth, GD is equal to G into 1 minus d by R. This is formula important. GD is equal to G into 1 minus R. Next, variation of G. Variation of G with latitude. Variation of G with latitude. Direct formula రాస్తున్నది. Variation of G with latitude, G lambda is equal to G minus omega square into R cos square theta. R cos square lambda. ఇక్కడ lambda అన్న తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే R theta కూడా తీసుకోవచ్చు. G theta is equal to G minus omega square R into cos square theta. R into cos square theta. This equation represents variation of G with latitude. Variation of G with latitude. Next, gravitational field. Gravitational field. So ఏం చెప్పొచ్చు gravitational field అంటే gravitational force per mass is called a pole strength అంటారు దీన్ని.
Gravitational field, it is denoted by E. E is equal to F by M. F by M naught. So మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని సెకండ్ ఇయర్ లో నేర్చుకుంటాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E is equal to F by Q కదా, F by Q naught. Similarly, gravitational field E is equal to F by M naught. E is equal to F by M naught. This is gravitational fields. Next, null points అని తీసుకుంటే, null points అంటారు దీన్ని. నల్ పాయింట్ అంటే 0 పాయింట్, నల్ అంటే 0 కదా, 0 పాయింట్స్ తీసుకున్నప్పుడు గ్రావిటేషనల్ కంపారిజన్ E2 E1 మైనస్ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. E1 మైనస్ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2. E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2. ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే Gm1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Gm2 బై R మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్, R minus X. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే GG క్యాన్సిల్ అవుతుంది. X is equal to, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, X is equal to డిస్టెన్స్ R by root of M2 by M1, M2 by M1 plus 1, M2 by M1 plus 1. ఈ ఫార్ములా ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. X is equal to, null points formula, X is equal to R by root of M2 by M1 plus 1. Root of M2 by M1 plus 1. Root of M2 by M1 plus 1. Okay. Next, escape velocity. Escape velocity. Escape velocity. So escape velocity definition ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, the minimum velocity required for a body in order to escape from the gravitational field. Gravitational field నుండి escape కావడం అన్నమాట. The minimum velocity required for a body in order to escape from the gravitational field of the planet is called a escape velocity. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీలో ఏం చెప్తామంటే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 గా చెప్తున్నాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏం చెప్పొచ్చు, G minus Gm. Capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the object, m by R plus half m VE square, suffix E అంటే escape అని, VE square is equal to 0. దీన్ని సాల్వ్ చేయడం వల్ల escape velocity VE is equal to root of 2Gm by R అనేది, సో ఆల్రెడీ మీరు ఐపీలో నేర్చుకుంటారు. సో VE is equal to, ఇక్కడ Gm is equal to GG relation formula, G is equal to Gm by R square. Gm is equal to GR square. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into square root of 2 into GR square by R. R ఒక R క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి escape velocity VE is equal to square root of 2GR. Square root of 2GR, where R is the radius of the earth, VE is the escape velocity, G is acceleration due to gravity. Suppose for height, h height లో ఉంటే VE is equal to square root of 2G into R plus H. h height లో ఉందనుకో R plus H అవుతుంది. నేను మామూలు జనరల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు తీసుకుని చెప్పాను. ఓకే, h height లో ఉంటే VE is equal to square root of G into R plus H. Next, discuss about orbital velocity. Orbital velocity. So orbital velocity V naught is equal to, ఏంటి వస్తుంది V naught, orbital velocity V naught is equal to square root of Gm by R. Small r represent R plus H, capital R plus H, Gm by R plus H. So we know that GG relation formula ప్రకారము GR square by R plus H, ఓకే, ఇవి ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఫార్ములా. ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ V naught is equal to root of Gm by R అని చెప్పాం. ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు root of GR. Relation between orbital velocity and escape velocity. Relation between
relation between orbital velocity V naught and escape velocity VE. So we know that VE is equal to what is formula root 2 GR kada. So VE is equal to the name root 2 into root GR and kuda rachu. So VE is equal to root 2 into root GR value V naught. So VE is equal to root 2 into V naught. VE is equal to root 2 into V naught. Okay, this is orbital velocity formulas. So ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఫార్ములాస్ పైన కొన్ని బిట్స్ చేద్దాం మళ్ళీ. ఓకేనా? Gravitation. Yes. Gravitation లో ఇక్కడ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫస్ట్ వన్ చూస్తారా? ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ A is aerial velocity of planet of mass m, its angular momentum is, and find out angular momentum. A is aerial velocity of planet. Aerial velocity of planet. M is angular momentum. M planet of mass m. Angular momentum. A find out chala, L find out chala. A find out chali, L. Okay. So first question. First question ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యాంగులర్ మొమెంటం. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఎం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఎం. సో అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది యాంగులర్ మొమెంటం. యాంగులర్ మొమెంటం ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2ma. 2ma అవుతుంది. 2ma. సో ఎస్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. లెట్ ఏ బి ద ఏరియా swept by the linear line joining the earth and the sun during February 2012. February 2012 అనేది లీప్ ఇయర్. February 2012 అనేది లీప్ ఇయర్. సో అందులో ఫిబ్రవరిలో హౌ మెనీ డేస్ ఉంటాయంటే 29 days. The area sweeps out the same line during the first week of that month is first week of the month. First week ఎన్ని డేస్? 7 days. ఫిబ్రవరి మంత్ కి 29 days. టైం పీరియడ్ ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఇచ్చినాడు. ఒకటి 29 days, ఇంకోటి 7 days. ఏరియా ఇంకొక ఏరియాను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంతేనా? లెట్ ఏ బి ద ఏరియా. ఓకే, A1 is equal to A2 మనకి తెలీదు. సో వాట్ ఈజ్ లా ఆఫ్ ఏరియా? కెప్లర్ లాస్ లో లా ఆఫ్ ఏరియా అని మనకి తెలుసు. కెప్లర్ లాలో లా ఆఫ్ ఏరియా ఏం ఫైండ్ అవుట్, ఏం ఫార్ములా? లా ఆఫ్ ఏరియా dA by dt is equal to constant అని చెప్పింటాను. dA by dt is equal to constant. That means A1 by T1 time period is equal to A2 by T2. A2 by T2. సో క్వశ్చన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే A1 is equal to A2 తెలియదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయాల. టైం పీరియడ్ T1 is equal to ఫిబ్రవరి మంత్ అంటున్నాడు. హౌ మెనీ డేస్? 29 days. ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ అంటున్నాడు. ఫస్ట్ వీక్ T2 is equal to 7 days. సో A1 29 is equal to A2 by 7. సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అక్కడ? A2 is equal to క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 29 A2 is equal to 7a. A2 is equal to 7a by 29.
7a by 29. Okay, 7a by 29. Option on the yes, second option is correct. A2 is equal to 7a by 29. A2 is equal to 7a by 29. 7a by 29. Next, fifth problem చూడండి. Fifth problem. Problem number 5. The time of revolvation of planet A planet B. Okay. So once again, problem మరొకసారి చదువుతూ చూడండి. The time of revolvation of planet A round the sun is 8 times that of another planet B. The distance of planet A from the sun is how many times greater than the planet B from the sun is? 2, 3, 4 and 5. Options observe చేసినారు. ఓకేనా? Yes. Problem number 5. Problem number 5 లో టైం పీరియడ్ T1 is equal to T అయితే T2 అనేది 8 times of టైం పీరియడ్ అంటున్నాడు. అంటే T1 is equal to T, T2 is equal to 8 times 8T. సో డిస్టెన్స్ అక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఆఫ్ ద సన్ ఈజ్. ప్లానెట్ ఆఫ్ ద సన్ ఈజ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ కెప్లర్ థర్డ్ లా. కెప్లర్ థర్డ్ లా లేక లా ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అనొచ్చు. లా ఆఫ్ టైం పీరియడ్. సో వాట్ ఈస్ ఫార్ములా? టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్డ్. T square is directly proportional to R cubed or A cubed. So T square, T is proportional to R power of 3 by 2. R power of 3 by 2. Both side ఏం చేస్తున్నామంటే 1 by 2 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఇది స్క్వేర్ పోతే ఇది వస్తుంది. సో T1 by T2. T1 by T2 is equal to R1 by R2 whole power of 3 by 2. Whole power of 3 by 2. R1 by R2 is equal to, so R1 by R2 is equal to R1 by R2 is equal to T1 by T2. దీని రివర్స్ రాస్తే 2 by 3 అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది 2 by 3. సో R1 by R2 is equal to, సో T1 అంటే T, T2 అంటే 8T కదా. 8T ఏం రాయొచ్చు అంటే 2 cubed into T అని రాయొచ్చు. 2 cubed into T, that is equal to 2 by 3. So in this T get cancel, T cancel. ఇక్కడ cubed ఇది cancel అయిపోతుంది. Cancel అయిపోతే remaining T cubed is equal to, so R1 by R2. R1 by R2 is equal to, R1 by R2 is equal to 1 by 2 power of 4. Yes, 1 by 2 square. 1 by 2 square. R2 is equal to 4R. R1. R2 is equal to 4R1. How many times greater than that of planet? 4 times. How many times? 4 times. Okay. 4 times greater than. 4 times greater than. 4 times greater than. Next. Next one. Next one. Problem number 6. Problem number 6. Sixth problem. Sixth problem observe చేసే the distance of Neptune and Saturn from the sun are respectively 10 power of 13 and 10 power of 12 meters. Distance ఇచ్చినాడు. నెప్టూన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? సన్ నుండి నెప్టూన్ 10 power of 13 డిస్టెన్స్ ఉంది. అదేవిధంగా సాటర్న్ 10 power of 12 meters డిస్టెన్స్ ఉంది. దేర్ టైమ్ పీరియడ్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ టిఎన్ అండ్ టిఎస్. ఎన్ అంటే నెప్టూన్, టిఎస్ అంటే సాటర్న్. టిఎన్ అండ్ టిఎస్ if their orbits are circular, then the value of Tn by Ts is
First option 100, second option 10 root 10, third option 3 into 1 by 10 root 10, fourth option is 10. Fourth option is 10. Okay. Problem number 6. Problem number 6. Distance is given. First Saturn, yes. Rn and the distance 10 power of 13. 10 power of 13. Rs Saturn 10 power of 12. 10 power of 12. So what is relation? Time period and distance relation. Time period and distance relation. T square is directly proportional to R cubed. T square is directly proportional to R cube. Okay. So T square is proportional to R power of 3 by 2. R power of 3 by 2. So Tn by Ts. Tn by Ts is equal to Rn by Rs whole power of 3 by 2. Whole power of 3 by 2. So substitute the values. Tn by Ts. Tn by Ts is equal to Rn. Rn into 10 power of 13. 10 power of 13 by Rs 10 power of 12. Whole power of 3 by 2. Whole power of 3 by 2. So Tn by Ts is equal to, so ఇది క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 10 కదా 10 power of 3 by 2. So 10 power of 3 by 2 అంటే 10 power of 3 by 2. Tn by Ts 10 power of 3 by 2 means 10 root 10. 10 power of 3 by 2 అంటే దీని ఏం రాయొచ్చు అంటే 10 power of 1 by 2 into whole cubed. దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు 10 power of 1 by 2 whole cube. సో 10 power of 1 by 2 అంటే root 10 కదా whole cube కాబట్టి 10 root 10. Option second option is correct. Second option Tn by Ts, time period of Neptune by time period of Saturn is equal to 10 root 10. 10 root 10. Okay. Next one. సో ఈ మెథడ్ లో కెప్లర్ లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన దాదాపుగా 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో చూద్దాం. లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ లో ఏం చేస్తారంటే 11th ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 11th. The gravitational force between two bodies is 6.67 into 10 to the power of 7 Newton when the distance between their center is 10 meter. If the mass of first body is 800 kg, then the mass of the second body is, what is given? Gravitational force ఇచ్చినాడు, distance 10 meters, mass of the first body 800, అయితే mass of the second body m1 is given, find out m2. So second body options అబ్జర్వ్ చేస్తే 1000 kg, 1250 kg, 1500 kg, fourth option 2000 kg. Fourth option 2000 kg. Okay. Yes, problem number 11. So 11th problem is gravitational force is given. Gravitational force F is equal to 6.67 into 10 to the power of 7 Newton. 6.67 into 10 to the power of 7 Newton. Distance R is given. R is equal to 10 meters. Mass of the first body M1 is equal to 800
800 kg. Now find out M2. Find out M2. So what is formula? F is equal to G into M1 M2 by R square. F is equal to G into M1 M2 by R square. So G value enta G value entante G is equal to 6. G value ikkada rasudandi 6.67 into 10 to the power of minus 11. G value enta 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton per meter square. Newton per meter square. G value Newton meter square per kg square. G is equal to Newton meter square per kg square. Okay, G value తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? M2 ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? చేద్దామా? ఎస్, F వాల్యూ 6.67 ఇంటూ కొద్ది క్యాలిక్యులేషన్ ఏవి అవుతుంది ఇది 6.67 into 10 to the power of minus 7 is equal to G value 6.67 into 10 to the power of minus 11 into M1 is 800 by into M2 divided by R value 10, so 10 square, R value 10 square. Cancellation 6.67 get cancelled. So ఇక్కడ 6 power of 10 power of 7 కదా, 10 power of 7 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఇంకా 7. సో 10 power of 4 ఉంటుంది, 10 power of minus 4 ఉంటుంది, అంతేనా? దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 10 square is equal to 10 square is equal to క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 10 స్క్వేర్ బదులు ఓకే 10 స్క్వేర్ అంటే 100 ఇక్కడ 2 zeros కి కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకేమొస్తుంది? ఓన్లీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 1 వస్తుంది. సో 1 is equal to దిస్ ఈజ్ 10 power of minus 4 కదా, 8 into 10 power of minus 4 into M2. So M2 is equal to 1 by 8 into 10 power of minus 4. 1 by 8 into 10 power of minus 4. So 1 by 8, 1 divided by 8 anta 120. 1 divided by 8 0.125. ఇది పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? 10 power of 4 అవుతుంది. సో దీంతో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 1250 kg. సో M2 is equal to 1250 kg. Yes, option second option correct. 1250 kg. 1250 kg. Okay. Next. $1,250 kg. Next problem. Acceleration and method code చేస్తూ పోదాం. Acceleration and acceleration due to gravity అనే కాన్సెప్ట్ పైన చూద్దాం మళ్ళీ. Problem number 15. Problem number 15. Yes, problem number 15 lo, if G on the surface of the earth is 9.8 meter per second square, its value at height 6,400 kilometers is radius of the earth is 6,400 kilometers. ఇక్కడ హైట్ ఇచ్చినాడు, ఎంత హైట్ ఇచ్చినాడు? h is equal to 6,400. అదే విధంగా రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఒక్కోసారి ఇస్తాడు, ఒక్కోసారి కూడా బ్రాకెట్ లో ఇచ్చినాడు. ఇవ్వకపోయినా మనకు గుర్తుండాలి ఆర్ వాల్యూ ఎంత, 6,400 kilometers. ఓకే, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ G వాల్యూ ఇస్ గివెన్. సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట? G2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎస్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 15. So G1 is given.
G1 is equal to 9.8 meter per second square. G1 is equal to 9.8 meter per second square. So R1 radius R1 is equal to R1 is equal to R1 and the 6,400 R1. So R2 is equal to R1 is equal to R1 is equal to R, that is equal to 6,400 kilometer. R2 is equal to R plus H. R2 is equal to R plus H, 6,400 plus H value 6,400. 6,400 plus 6,400. Yes. So what is relation formula? G is equal to GM by R square. G is equal to GM by R square. G is inversely proportional to R square. G is inversely proportional to R square. G1 by G2 is equal to R2 square by R1 square. R2 square by R1 square. G1 value is given 9.8. Now find out G2. G2 calculate chala. G1 by G 9.8. G 9.8 by G2 is equal to R2 by R1 whole square. R2 by R1 whole square. R2 ante enta 6,400 plus 6,400 by 6,400 whole square. So this is a 9.8 by G2 is equal to the name right side 2R and rayachu ఇది R cancel అయిపోతది అంటే 2R by R ఏమొస్తది 2 by 1 whole square. 2 by 1 whole square. So this value is 4. So G2 is equal to ఏం రాయొచ్చు 9.8 by 4. G2 is equal to 9.8 by 4. దీన్ని డివైడ్ చేస్తే G2 is equal to 9.8 అంటే 2 point something 2.45. 2.45. What is units? Meter per second. Okay. G2 is equal to 2.45 meter per second square. Yes, third option is correct. అవుతుంది. G2 is equal to. Yes, next problem number 16. Problem number 16 observe చేస్తే if G on the surface of the earth is 9.8, its value at depth 3,200 kilometers. Radius of the earth is 6,400 kilometers. 400 kilometers. So what is given? G value is given, depth given, and the radius is also given. So what is find? Another G ఏం కనుకోవాలా? G కనుకోవాలా. G D డెప్త్ లో ఉన్నప్పుడు కదా. ఎస్, డెప్త్ లో ఉన్నప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్, డెప్త్ అండ్ లాటిట్యూడ్ అని 3 ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. G వేరియేషన్ ఆఫ్ G at altitude, variation of G at depth, variation of G at latitude. Okay. So 16th problem. This one is the seller of 16th one. 16th one. So 16th one observe చేస్తే if G on the surface of the earth, G is given, G is equal to 9.8 meter per second square. G is equal to 9.8 meter per second square. Depth D is given, D is equal to 3,200 kilometer. 3,200 kilometers. So radius of the earth is given, radius of the earth 6,400 kilometers. 6,400 kilometers. So what is
depth relation GD is equal to variation of G into 1 minus D by R. GD is equal to G into 1 minus D by R. Substitute the values. GD is equal to G value 9.8 into 1 minus D value 3200 by 6400. 6400. So this is 2 times cancel. 3200 1 times. This is 2 times. Okay. So GD is equal to 9.8 into 1 by 2. 1 minus 1 by 2, GD is equal to 9.8 into LCM చేస్తే 1 by 2 వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 1 by 2. సో దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే GD is equal to cancellation 2 1s 2 4s 2 9s. So 4.9 times. ఎంత వస్తుంది? 4.9 times 4.9. What is units? Meter per second square. So third option is correct. GD is equal to 4.9 meter per second square. GD is equal to 4.9 meter per second square. Okay. Next. Next problem. Yes, observe that problem number 19. Problem number 19. Assume that the acceleration due to gravity on the surface of moon is 0.2 times the acceleration due to gravity on the surface of the earth. If RE is the maximum range of projectiles on earth surface, what is the maximum range on the surface of the moon for the same velocity of projection? ఇక్కడ ఏం చేసినట్టే మనం గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ నుండి ప్రొజెక్టైల్ అంటే మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ చాప్టర్ లింక్ అనమాట. రేంజ్ అంటున్నాడు. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో రేంజ్, మాక్సిమం రేంజ్. వాట్ ఈస్ ఫార్ములా మాక్సిమం రేంజ్? R is equal to U square by 2G. సో ఇక్కడ ఒక చాప్టర్ నుండి ఇంకొక చాప్టర్ అప్లికేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. లింక్ మనం చెప్తున్నది డిస్కస్ చేస్తున్నది గ్రావిటేషన్ కదా సార్, మరి ఆ చాప్టర్కి ఎట్లా వెళ్ళినారంటే క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి డేటాను బట్టి మనం లింక్ అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ 0.2 RE, సెకండ్ ఆప్షన్ 2 RE, థర్డ్ ఆప్షన్ 0.5 RE, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 5 RE. ఓకే. So what is given? 0.2 times of acceleration due to gravity అంటున్నాడు కదా. G2 or G1. G1 is equal to G అనుకుంటే. Yes, చూద్దాం ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 19. 19th ప్రాబ్లంలో సో రేంజ్ అంటున్నాం. రేంజ్ హారిజంటల్ ప్రొజెక్షన్ రేంజ్. మామూలుగా రేంజ్ అంటే U square sin square theta by U square sin 2 theta by G. U square sin 2 theta by 2G. ఇక్కడ రేంజ్ మాక్సిమం theta is equal to 45 అయితే theta is equal to 45, range is maximum, that is equal to R is equal to U square by 2G. Theta is equal to R is equal to U square by 2G. This is range formula. R is inversely proportional to G. In this, R is inversely proportional to G. So R1 by R2 is equal to G2 by G1. Is equal to G2 by G1. Inversely proportional. So మనకి ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో? R1 is equal to R. R1 is equal to RE. R1 is equal to RE. R2. R1 ఇచ్చినాడా? R1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఎస్, R1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. R1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో G2 is equal to G. G1 is equal to
0.2 times of G. R1 find out చేయాలా. R2 is equal to RE. R2 is equal to RE. So R1 as R1 by R2 RE ఇచ్చినాడు is equal to G2. G2 అంటే G by G1 0.2 into G. 0.2 into G. సో ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇది G క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. G క్యాన్సిల్ అయిపోతే G క్యాన్సిల్ అయిపోతే R1 is equal to ఏం రాయొచ్చు 1 by 0.2 into RE అవుతుంది. సో R1 is equal to 1 by 0.2 ఏమొస్తుంది 1 by 0.2 అంటే 5 వస్తుందా. సో ఎస్ 1 divided by 0.2 5 వస్తుంది. 5 into RE. 5 into RE. R1 is equal to 5 RE. Yes, option. Fourth option is correct. Fourth option correct అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా. Next problem. Yes, observe that problem number 21. Problem number 21. Problem number 21 observe చేస్తే సో ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన చెప్తున్నాను. ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ పైన 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ వెళ్తాం అంతే. Gravitational field the point at which the gravitational force acting on the mass is 0 due to the earth and the moon system is the mass of the earth is approximately 81 times the mass of the moon. The distance between the earth and moon is 3,85,000 kilometers. 3,85,000 kilometers. 3,85,000 kilometers. ఏంది డిస్టెన్స్ దేనికి ద మూన్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద మూన్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ కి మరియు మూన్ కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ 3,85,000 kilometers కదా. ఇక్కడ మాస్ m1 is equal to m అయితే m2 is equal to 81 times of mass అంటున్నాడు. 81 times of mass. So problem number 21 observe చేస్తే m1 is equal to m mass, m2 is equal to 81 times of first mass. 81 times of first mass. So distance is given, distance d is equal to 3,85,000 kilometer. 3,85,000 kilometers. So another now we find out challenge x distance, another distance from first mass ఉన్నటువంటి distance. సో మీకు నల్ పాయింట్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. నల్ పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తే x is equal to d by square root of m2 by m1 plus 1. రూట్ అనేది ఓన్లీ m2 by m1 కి మాత్రమే చూడండి. సో x is equal to సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x is equal to d 3,85,000 kilometer. 3,85,000 kilometer divided by root of m2 by m1. Root m2 81 m by 81 m. 81 m by m plus 1. So x is equal to 3,85,000 divided by, so in this m get cancel, m cancel అవుతుంది. రూట్ ఆఫ్ 81 ఎంత వస్తుంది 9 వస్తుంది. రూట్ ఆఫ్ 81 9. సో 9 plus 1 that means that is equal to 10. సో x is equal to 10 అయితే ఇక్కడ 10 కి ఒక 0 కి క్యాన్సిల్ అయితే 10 ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 10 కి 0 కి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది x is equal to
38500. 385. So దీని 38,000 అని చెప్పొచ్చు. 38,000 from the moon. 38,500 from the moon. From the moon. Yes, option ఉంది ఇక్కడ. 38,500 మూడు. Second option. 38,500 from the moon. Second option correct అవుతుంది. ఏం కరెక్ట్ అవుతుంది? సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒకటి ఎస్కేప్ ఏ వెలాసిటీ అనే దానిపైన చేద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడుంది? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అనే కాన్సెప్ట్ పైన ఒకటి చేద్దాం. మళ్ళీ ఎస్కేప్ వెలాసిటీలో ఏమి ఇచ్చినారు ఇక్కడ చూడండి. 31 ప్రాబ్లం నెంబర్ 31. The ratio of escape velocity of two planets if g value on the two planets are 9.9 meter per second square and 3.3 meter per second square, and their radius 6,400 kilometers and 3,200 kilometers respectively. ఏం కనుక్కోవాలంటే రేషియో ఆఫ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. సో వాట్ ఈస్ గివెన్? G1 G2 ఇచ్చినాడు, రేడియస్ R1 R2 ఇచ్చినాడు. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ రేషియో. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ 2.36:1, 1.36:1, 3.36:1, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 4.36:1. ఓకే, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ S. Escape velocity. The problem number 31. So escape velocity 31 problem observe చేస్తే G1 is equal to ఎంత ఇచ్చినాడు? G1 is equal to 9.9 meter per second square. So G2 is equal to what is given? 3.3 meter per second square. Next, radius R1 is given. R1 is equal to 6,400 kilometer. R2 is equal to 3,200 kilometers. So escape velocity VE is equal to root of 2gr. ఇదే కదా ఫార్ములా మనకి తెలిసిండేది. దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి మనం. VE is directly proportional to root gr. 2 అనేది కాన్స్టెంట్ లేదు, అది కూడా రద్దం. రూట్ ఆఫ్ 2gr అంటే G అండ్ R డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. VE కి GR ఎట్లున్నాయి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ VE1 ఫస్ట్ వన్ అండ్ VE2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ G1 బై రూట్ ఆఫ్ G2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ R1 బై రూట్ ఆఫ్ R2. సో VE1 బై VE2 is equal to, so root of G1 రెండింటికి రూట్ ఉన్నాయి కాబట్టి హోల్ రూట్ రాయొచ్చు. 9.9 బై 3.3 ఇంటూ ఇది రూట్ ఆఫ్ R1 ఎంత? 6,400 kilometers బై 3,200 kilometers. సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తాం. ఇది 1 times 2 times క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 3 1s 33. 3 times ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 3 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3.31 times ఇంటూ ఇది 9 కదా. ఇది పాయింట్ చూడండి, 3 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో క్యాన్సిల్ అయితే VE1 బై VE2, VE1 బై VE2 is equal to root 3. ఇది root 2. root 3 into root 2 ఎంత? root 5 by 1. root 5 వాల్యూ ఎంత? root 4 వాల్యూ 2. root 4 వాల్యూ 2. root 9 వాల్యూ 3.
సో అంటే 2 కి మరియు 3 కి మధ్యలో ఉండే ఆప్షన్ అంటే 2 పాయింట్ సంథింగ్ మీకు ఆప్షన్ లో బట్టి చూసుకోవాలి. సో VE1 by VE2 is equal to 2 కి 3 కి మధ్య ఉండేది 2.3 సంథింగ్ 2.36 by 1. సో రేషియో 2.36 is to 1. 2.36 is to 1. Okay. This is escape velocity అనే కాన్సెప్ట్ పైన. Escape velocity. Next one. ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దామా ఇదొకటి. ఎస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 32. Problem number 32. Yes, problem number 32 observe చేస్తే the escape velocity from the surface of the earth of radius r density rho. Radius r density rho. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ లో ఇచ్చినాడు. Escape velocity. What is formula? Escape velocity root of 2gm by r. Yes. So ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి. First option 2r into root of 2 pi rho g by 3. Second option 2 into root of 2 pi rho g by 3. Third option 2 pi into root of r by g. Fourth option root of 2 pi g rho by r square. Rho by r square. Just formula అనేది ఎలా వస్తుందని చెప్తాను. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటున్నాడు. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ విఈ. ఈ అనే సఫిక్స్. ఈ సఫిక్స్ ఈ అంటే ఎస్కేప్. Escape velocity VE is equal to square root of 2gm by r. Escape velocity VE is equal to root of 2gm by r. That is equal to square root of 2 into g into దీన్ని మాస్ అని ఉంది. మాస్ is equal to వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ నా. వాల్యూమ్ అది స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద spherical body 4/3 pi r cubed. 4/3 pi r cubed. ఇది వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ అంటే రో. డెన్సిటీ అంటే రో డివైడెడ్ బై r. డివైడెడ్ బై r. అంతేనా? ఇక్కడ ఒక r కి 1 r, ఇక్కడ ఒక r క్యాన్సిల్ అయితే ఇంకేముంటాయి? 2 r's ఉంటాయి. టోటల్ 3 కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 r's వస్తాయి. VE is equal to సో ఇక్కడ 4 ఉంది. రూట్ లో నుండి 4 బయటకు వస్తే 2 కదా. ఇక్కడ r స్క్వేర్ ఉంది. రూట్ లో నుండి బయటకు వస్తే r. ఓకే, ఇది రూట్ 4 రూట్ లో నుండి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి 2 రూట్ r స్క్వేర్ r. సో రిమైనింగ్ అట్లే రూట్ లో ఉండి అట్లే రాసేద్దాం. అంటే 2 pi ఇక్కడ g ఉంది కదా, 2 pi g ఇంటూ రో బై 3. 2 pi rho g rho by 3. ఎస్ ఆప్షన్ ఉంది. VE is equal to ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. VE is equal to 2r into root of 2 pi g rho by 3 ఉంది ఆప్షన్. చూద్దాం. ఎస్ 2r 2 pi నేను ముందు g రాసిన, ఏది రాసిన అంటే 2 pi rho g by 3. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 32. సో ఈ మెథడ్ లో గ్రావిటేషన్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మాక్సిమం కవర్ చేసాం. కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసాం. ప్రాబ్లమ్స్ మరి ప్రాక్టీస్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మెథడ్ కో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ టుమారో డిస్కస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. బాయ్.